Hello friends, welcome to my channel for the International Relations Current Affairs for the upcoming PRELIMS 2018. And friends, video போறதுக்கு முன்னாடி I request you all to please be a part of my Facebook page. So the link of my Facebook page is given in the description box, so you can be a part of it. And again, I request you to share my videos with your friends if you feel it's worth it. Fine? And friends, PRELIMS க்கு இன்னும் சில நாட்கள் தான் இருக்கு, and I know the importance of covering the current affairs. So I will cover the current affairs as soon as possible. I'll give all my best so that this 2018 prelims could be easy for you. So friends, coming to the first topic, that is International North-South Transport Corridor. So friends, in the பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும், this happens to be a transport corridor. Fine. So இது வந்து ஒரு multi-modal transport network அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. So multi-modalனா it involves different modes of transportation like waterways, roadways and railways. புரியுதுங்களா? So this happens to be a transport corridor first. And the second point is, this project was initiated in 2000, but however this agreement was signed in the year 2002. Fine. So 2002 la in the agreement sign பண்ணாங்க, and it was signed between three nations, that is India, Russia and Iran. புரியுதுங்களா? So three nations came together and they signed the agreement in 2002 initially, and later on many nations joined this transport corridor project by signing the agreement. Fine. So இதோட objective என்னவா இருக்கும்? Obviously to increase trade connectivity. So இதுதான் இதோட objective. So இது ஒரு transport corridor அப்படின்னு சொல்றதுனால we need to know the routes. Fine. And friends, in the International North-South Transport Corridor ஓட route நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it primarily involves trade connectivity from Mumbai to Iran via Charbahar port or Bandar Abbas port, and from there to Azerbaijan, and Azerbaijan lende Russia, that is Moscow. So this is the primary route of this International North-South Transport Corridor. But however, because of many nations coming in and joining this agreement, so many nations from Central Asia, Eastern Europe came and joined this agreement. So இதோட trade route also enhanced. Fine. So இப்போ இந்த International North-South Transport Corridorல இருக்கிற member states எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, they are nearly about 14 countries. Fine. But உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டா தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, India, Iran, Russia, Azerbaijan are the members of this North-South Transport Corridor. And obviously நான் கொடுத்திருக்கிற member states like Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Oman, Syria, Turkey, Armenia, Belarus, Ukraine. So even they are members of this North-South Transport Corridor. And friends, please make a note that Turkmenistan is not a member of this North-South Transport Corridor, but however they will be a part of this in the future அப்படின்னு expect பண்றோம். Fine. So இதிலிருந்து நம்ம ஈஸியா சொல்லலாம் that it connects Indian Ocean and Persian Gulf and Central Asian nations, Eastern Europe and so on. Fine. Now, what are the advantages of having the North-South Transport Corridor? அத பார்க்கணும். So first advantage என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, this is a shorter route when compared to the previous routes. So இப்போ முன்னாடிலாம் European nations கூட trade deal வச்சுக்கணும்னா, then the route which we used to cover is Red Sea, Suez Canal, Mediterranean Sea, and அதுக்கப்புறமா Atlantic Ocean வழியா we used to reach Europe. ஆனா இப்போ இது multi-modal அப்படின்னு சொல்றதுனால through the Charbahar port we can easily reach Russia and European nations. Fine. So the first advantage is distance travel is minimized. So அதனால டைமும் சேவ் ஆகுது, plus the cost of transporting goods is also saved. And அதே மாதிரி we can get access to the natural resources which are available in Central Asian countries. So Central Asian countries have rich deposits of petroleum, natural gas and uranium and so on. So இந்த மாதிரி ஒரு transport corridor இருக்கிறதுனால we can have a quicker access to those. Fine. And again, நேத்து நம்ம Chinese One Belt One Road initiative பார்த்திருப்போம். So அதுல அவங்க குவாதர் போர்ட்டை டெவலப் பண்றாங்க. ஆனா இந்த Charbahar port which happens to be in Iran is again one of the important port which is developed by India, which has its own economic and strategic importance. So Gwadar port is developed by China, while the Charbahar port is developed by India, which is also seen as a competition to the Chinese One Belt One Road initiative. புரியுதுங்களா? So friends, UPSC prelims point of view இருந்து இந்த டாபிக்ல இருந்து question எப்படி கேட்கலாம்னா, International North-South Transport Corridor implement பண்ணா what could be the advantage அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். Or இப்போ நம்ம route பார்த்தோம் இல்லையா, that is from Mumbai port to Charbahar port, from Charbahar port to Azerbaijan, அங்கிருந்து
ரஷ்யா. ஸோ இந்த ரூட் பேஸ்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஆர் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் பேஸ்ட் பண்ணியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபைன். ஈவன் லாஸ்ட் இயர் பிரிலிம்ஸ்ல there was a question about Charbahar port. So what could be the advantage of India developing a Charbahar port அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க. So please have a check on. And again I have given you a map here where you can see the Charbahar port. And again friends, please note Bandar Abbas port also. Fine. So Bandar Abbas port கூட ஈரான்ல தான் இருக்கு, which happens to be one of the busiest port in the particular region. Fine. So in the international north-south transport corridor la we can access Iran using these two ports. Fine. So I hope you have attained clarity with respect to this topic, and we will move on to the next topic, that is Ashgabat agreement. And again this Ashgabat agreement is a multi-modal transport agreement. Fine. And the main aim of this Ashgabat agreement is to enhance trade between Central Asia and Persian Gulf. So here is Persian Gulf, and I hope everyone should know Central Asia. So Persian Gulf la indha Central Asia veriyum transportation facilitate பண்ணனும் இந்த Ashgabat agreement. Fine. And the members of Ashgabat agreement யார் யார் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கனா India, because recently India became a member of this Ashgabat agreement, that is in 2018, and the other members are Oman, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan. Fine. So these are the members of Ashgabat agreement. And friends, இந்த agreement initiate ஆனது எப்போ initiate பண்ணாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கனா 2011 ல தான் initiate பண்ணாங்க. So Iran, Oman, Qatar, Turkmenistan and Uzbekistan initiated this agreement. However, Qatar came out of the agreement and India and Kazakhstan joined the agreement later. புரியுதுங்களா? So இது கூட ஒரு transport corridor, ஆனா this will enhance transportation or trade between Central Asia and Persian Gulf. First இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And இத initiate பண்ணது 2011 ல, but however India is not one among the founding member because recently India joined this Ashgabat agreement in 2018. And the members நீங்க ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க, அதாவது ஒமான்ல இருந்து ஈரான், துர்க்மெனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் and Kazakhstan. Fine. So இவ்ளோ தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா போதும் இந்த Ashgabat agreement ல இருந்து. And India is already a member of International North-South Transport Corridor. So இப்போ again India is a part of this Ashgabat agreement. So this will give India to enhance transportation and trade and commercial interaction between the Central Asian and the Eurasian region. Fine. So friends, இப்போ UPSC prelims ல எப்படி question கேட்கலாம்னா this Ashgabat agreement enhance trade relation between, or it facilitates transportation between Central Asia and Europe or Central Asia and Africa. இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். So we know that it connects Central Asia with Persian Gulf. Fine. So I hope both international north-south transport corridor and this Ashgabat agreement is clear to you. We'll move on to the next topic, that is Rohingya issue. So Rohingyas ஒரு Muslim minority group who lives in Rakhine state, so which happens to be a place in western part of Myanmar. So அங்க they are subjected to violence. And in the Rohingyas பத்தி சொல்லணும்னா they follow Islam. They speak language which is similar to Bengali, that is they speak Indo-Aryan language அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். And they used to live in Bangladesh during the colonial times. So independence-க்கு முன்னாடி அவங்க இங்க தான் இருந்தாங்க. Fine. So now what is the issue அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா the Myanmar government are not giving citizenship to these Rohingya people. So Burmese citizenship law of 1982 பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த law என்ன சொல்றாங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் 1823க்கு முன்னாடி மியான்மர்ல இருந்தாங்களோ ஆர் யார் யாரோட முன்னோர்கள்லாம் 1800ஸ்ல மியான்மர்ல இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நாங்க சிட்டிசன்ஷிப் கிராண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இந்த Burmese citizenship law of 1982 சொல்லுது. பட் நவ் த ப்ராப்ளம் இஸ், நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்க கொலோனியல் டைம்ஸ்ல இங்க தான் இருந்தாங்க and இவங்க மைக்ரேட் ஆனதே 1900ஸ்ல தான். சோ அதனால இவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அங்க கிடைக்கிறது இல்ல. and அதே மாதிரி சென்சஸ் எடுத்தா இவங்கள கண்டுக்கிறது கிடையாது. and added to that, because they are not citizens, they are not part of any government organizations like civil service and so on. So they have been deprived of many things. And Myanmar government என்ன சொல்றாங்க, you register yourself as Bengali and not as Rohingyas அப்படின்னு Myanmar government சொல்றாங்க. and Myanmarல நிறைய வருஷமாவே military rule தான் இருந்திருக்கு. and 2012ல ஒரு violence erupt ஆச்சு, and especially in Rakhine state. so ஏன் Rakhine stateல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா Rakhine is also a ethnic group in Myanmar. so Rakhine follow Buddhism who happens to be in majority. so அவங்களுக்கும் Rohingya Muslimsக்கு நடுவுல
நடுவுல violence erupt ஆச்சு and many Rohingyas were killed and added to that because of the violence emergency was imposed in Myanmar, in Rakhine state. So military took the full control of administration and so on. Fine. And இத அப்போஸ் பண்றதுக்காக Arakan Rohingya Salvation Army அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் காமிச்சாங்க Rohingyas people. And when they started to opt for violence, போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசத்துல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனை எரிச்சிட்டாங்க. And again military ruling சொல்லவா வேணும். So many Rohingyas were killed. And because of this they started migrating. So this is the Rohingya issue in crux. Now for UPSC prelims what you need to know is Rakhine state. So Rakhine state happens to be in western part of Myanmar. So Rakhine is also a ethnic group who follow Buddhism in Myanmar. இது நம்மளுக்கு தெரியும். And the second thing which you need to know is Nav River. So Nav River is an international river which flows between Bangladesh and Myanmar. So this river was in the news frequently because while migrating they used to cross this Nav River. So UPSC prelims-ல Nav River எங்க இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டறலாம். புரியுதுங்களா? And the next thing which I want you to do is please write down the states which border Myanmar. Fine. So எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் border பண்ணுதுன்னு எழுதிக்கோங்க. நேத்து நம்ம இந்தியா சைனா border states பார்த்தோம். So இப்போ இந்தியா மியான்மர் border states பாருங்க. Fine. And again one more important thing which you need to know is Arakan mountains. புரியுதுங்களா? So இந்த Arakan mountains is a mountain range. So இத வந்து ஒரு extension of Himalayas அப்படின்னுவாங்க which includes Naga Hills, Patkai Range, Lushai Hills. Fine. And they are also present in western parts of Myanmar. So I have given you an image here to have a look at this Rakhine mountains or the Arakan mountains. Fine. So I hope we have covered enough points with respect to geography. And again, Cox's Bazar abdin solittu kuda oru place was in the news frequently, which happens to be a place in Bangladesh. So all the refugees used to stay over there, it seems. Fine. So these are few geographical information with respect to Rohingya issue. Ipo we will see the other aspect. Fine. So ipo Rohingyas migrate பண்ணி எந்த மாதிரி நேஷன்ஸ்க்கு போனாங்கன்னா neighboring nations like Bangladesh, Southeast Asian nations, India, இந்த மாதிரி நேஷன்ஸ்க்கு தான் அவங்க மைக்ரேட் ஆகி போயிருந்தாங்க. So what was Indian response to it? அத நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா UPSC prelims-ல இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. Fine. And the Indian response was we will deport them back. So நம்ம அவங்கள திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். And இது நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வருதுன்னா Union Minister of Home Affairs he responded in the Parliament. Fine. So this was the stand which was taken by India. Now with respect to UPSC you need to know few important facts. That is United Nations High Commissioner for Refugee. Fine. So இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு refugee agency. இது வந்து United Nations ஓட ஒரு program to protect the refugees. And in the year 1951, a refugee convention was signed and ratified by nearly about 145 states. And in the 1951 refugee convention, in the basis of this United Nations High Commissioner for Refugees. So in the convention base பண்ணி தான் இந்த refugee agency work பண்ணுது. Fine. And in the conventionல தான் refugee என்ற ஒரு definition, non-refoulement என்ற ஒரு definition எல்லாத்தையும் கொடுக்கறாங்க. So non-refoulementனா ஒரு refugee இருக்காரு and if he faces serious threat to his life அப்படின்னா then one should not deport him back. So உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குப்பா, அவர் ரெஃப்யூஜியா வேற நாட்டுக்கு வந்துட்டாரு, ஸோ அவரை திருப்பி அனுப்பக்கூடாது. ஸோ இதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் நான் ரிஃபோல்மெண்ட். அண்ட் இந்த பிரின்சிபலை சொல்றதே இந்த 1951 ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன் தான். ஃபைன். ஸோ there are many provisions of this refugee convention. And friends, one important point which you need to know is that India is not a part of this 1951 refugee convention. So India is not a part of United Nations High Commissioner for Refugees, nor it is a part of this 1951 refugee convention. Fine. So adanaala it is not binding on India that India should give protection to the Rohingyas. Fine. இப்போ நம்ம deport பண்றோம்னு சொல்லியாச்சு. இதே நம்ம refugee convention ஓட signatories-ஆ இருந்திருந்தோம்னா then it would have been binding on us to follow the convention rules. But because we are not signatory of this convention, it is upon our own core principle we can take decision. புரியுதுங்களா? So please remember that India is not a part of this United Nations High Commissioner for Refugees. And friends, again உங்களுக்கு சில factual information தெரியணும். அதாவது என்னன்னா this United Nations High Commissioner for Refugees is a member of United Nations Development Group. புரியுதுங்களா? And அதே மாதிரி இவங்களுடைய headquarters is located at Geneva, which is at Switzerland. Fine. So ஏன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பேஸ் பண்ணி வரையும் இவ்வளவு factual information தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா because it was in the news frequently that India is not a member அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So you should know about the group in detail. Fine. And friends, again mains perspectiveல what makes India not to sign this refugee convention or the protocol அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா it is the borders. Fine. So நம்மளுடைய borders are extremely porous. So there are mass
mass movement of people. And நம்ம refugee convention sign பண்ணலனா கூட we have given shelter to many groups of refugees. For example, Chakmas and Hajons அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு group from Bangladesh. So Hajons வந்து ஹிந்தி group and Chakmas வந்து Buddhist. So இவங்களுக்காக நம்ம அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கோம். And அதே மாதிரி even with respect to Sri Lankan Tamilians, we have given them shelters. But Rohingyasக்கு நம்ம எதுக்காக கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is because of internal security. Fine. So this was the reason which was given. And again, friends, this is one perspective. And the other perspective which you need to look into this issue is with respect to polity. So polity lebdina Article 14, Article 21 and Article 51C, that is directive principles of state policy. So in the moonu value focus panni padinga. See, you will go through polity, but when you go through, you just correlate this Article 14 and Article 21 and the Article 51C, that is the DPSP, with respect to this Rohingya issue. Puriyudungla? And again, we have to look at other initiatives of the government with respect to this issue also. And adula one of the outcome is Operation Insaniyat. So Insaniyat na Manidabhimanam. Fine. So Ministry of External Affairs have started this program which is called as Operation Insaniyat. And in the Operation Insaniyat la enna senjanga Rohingyas irukanga illaya avங்களுக்கு assistance provide பண்ணாங்க. Fine. And idhula you need to know one important point. அதாவது என்னன்னா இந்த Operation Insaniyat la நம்ம assistance provide பண்ணது வந்து பங்களாதேஷுக்கு so that they can give proper protection or hospitality to the Rohingyas who live in Bangladesh. Fine. So in the operation we provided free food items like rice, sugar, etc. to the Bangladesh. And avanga Rohingyas ku adha help pannanga. Puriyudungla? So Operation Insaniyat is not something which we helped the Myanmar government to help Rohingyas. Puriyudungla? So please make a note of it. And one more important issue which you need to know with respect to this Rohingya issue is Bali Declaration. So what is this Bali Declaration அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மீட் ஒன்று நடந்தது இந்தோனேஷியால. ஃபைன். அந்த மீட் என்னன்னா it is a World Parliamentary Forum on Sustainable Development. So this World Parliamentary Forum was initiated by Indonesia and this forum focuses more on sustainable development issues. So என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய நாட்டை கூப்பிட்டு we will implement the sustainable development goals அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And in the World Parliamentary Forum held in Bali, Indonesia, that is on September 2017. And in the meeting la ஒரு அவுட்கம் வந்து தட் இஸ் பாலி டிக்ளரேஷன். அண்ட் இந்த பாலி டிக்ளரேஷன்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா we should respect Rohingyas. So every nation should contribute for the restoration of peace and security of the Rohingyas. So one should provide safe access to them and also should provide humanitarian assistance to Rohingyas அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலி டிக்ளரேஷன்ல எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பட் however India refused to sign the Bali declaration. And India என்ன சொல்லி இந்த பாலி டிக்ளரேஷனை சைன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராட் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். அண்ட் இப்போ நீங்க Rohingyas இஷ்யூவை வரையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது வந்து ரொம்ப நேரோட் அப்ரோச்சா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்டோட ஸ்டான்ஸ் இருந்தது. அண்ட் தென் வாட் இந்தியா செட் இஸ் see India have its own policy of non-refoulement and we give protection to many refugees. But again India will not interfere into the internal matters of others. This is also one of our policy. And this was the statement which was given by our external minister. Fine. So அதனால பாலி டிக்ளரேஷன் நம்ம சைன் பண்ணல. ஓகே. சோ யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ்ல என்ன கேட்கலாம்னா வாட் இஸ் வேர்ல்ட் பார்லிமெண்டரி ஃபாரம் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஓ whether it was initiated by who அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஆர் whether India is a signatory of the Bali declaration அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஆர் சிம்பிளா Bali declaration is associated with அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். புரியுதுங்களா? I hope you will easily answer those if you have attained this clarity. Fine. So in the Rohingya issue la the things which you need to know is Rakhine state and the geographical factors which I told you. Then United Nations High Commissioner for Refugees and India is not a signatory of that, plus Operation Insaniyat and this World Parliamentary Forum on Sustainable Development. And again I have mentioned you two refugees from Bangladesh, that is Chakmas and Hajons. Fine. So I hope I have given you enough points with respect to Rohingya issue, and if you know any other points or any other aspect of it, please mention it in the comment box. Okay. So I'm stopping this video now, and the next video will be uploaded tomorrow. Hopefully I will cover 6 to 7 topics in that video, and ஒரு 2-3 நாள்ல I will cover the international relations current affairs. Fine. And friends, again let me know this. See, சில topics like Wassenaar agreement or Australian group missile technology control regime, so இந்த மாதிரி topicsலாம் நான் ஏற்கனவே எடுத்திருக்கேன், edit
editorial analysis la. So if you want me to take that again, I will take that. Or if you say that no sir, it's okay, fine, you just mention that and give the link in the description box na kuda, I can give that. Fine. So it's up to you. Please mention that in the comment box so that I will get to know your opinion. And friends, again, I just want you to tell you something. See, I got few persons sending me the notes from my videos. Fine. And I found that they are exactly reproducing what I have taken. See, notes ipdi edukka kudadunga. What you need to do is, you need to listen to my videos or say any other videos or web page. So please have a complete reading first and again you see the video and please try to write down the crux. Fine. So important points ungalku enna therinjada crux la eldikonga so that it could be easy to remember. Chuma video paathu notes eduthu compile panni, it will be a big burden. Fine. So, நீங்க எந்த வெப்சைட் வேணாலும் பாருங்க or you watch my videos or do whatever you want to do. But please make sure that you write down the notes in the crux format so that it saves you time and it could also be useful for you to revise. Fine. So, thank you friends. Thank you for watching.